Yes, Payaspa, thank you. So, right, good morning, all. Right, so today we are going to see the technical training on fluid mechanics and machinery. Right, right. So, the term fluid mechanics and machinery. So, now on today's class, we are mainly focusing on what is the term called as a fluid mechanics, right? And on tomorrow's class, we are focusing on what is called fluid machinery. ஸோ நம்ம ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் கால் மெக்கானிக்ஸ்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு then we are moving on to what is called machinery. So into the fluid mechanics, what we generally have, right? So on today's class, these are the various just what is generally called fluid mechanics, right? What are the various concepts involved in and little bit of problems for understanding purpose. And if you have any kind of queries, we discuss the same, right? So before that, entering into the fluid, so what is called as a fluid, right? So இப்போ fluid அப்படிங்கிறப்போ what are the various types of topics which are having in a fluid mechanics. So first ஒரு fluid mechanics அப்படிங்கிறப்போ what are the different types of topic அப்படிங்கிறப்போ let me see what is generally a fluid mechanics, what are the different types of measure the different fluids, that is pressure of a fluid, right? So how to measure the pressure of a fluid by means of various measuring instruments. Say for example having manometers, inclined vertical manometers, Bourdon tubes. இது எல்லாமே வந்து it's relating to how to measure the pressure of a fluid under the concept of the Pascal's law, right? And what is the various forces which is acting on the surfaces of the fluid? These are the various categories, and these fluid flow or second next part of on the fluid pathina, that is the two different types of fluids, that is the flow of fluids and the categories panina. What is called the kinematics of fluids அப்படின்னா என்ன, what is the dynamics of fluids, right? So when it comes back to the kinematics of fluids அப்படின்னா what is called laminar flow and what is called turbulent flow. When having the dynamics of fluid அப்படின்னா what is called an Bernoulli's equation, that is equations of motions நம்ம ஜென்ரலாக பார்ப்போம். Or then what is called Bernoulli's equation, what is called momentum equation, what is called energy equations. இதெல்லாமே we are going to see on this type of this fluid mechanics, right? And of course, when it comes to the point of the laminar flow and turbulent flow, we are having the equation called as the Darcy-Weisbach equation. If it is converted into a flow through pipes or fluid only, if it flow through pipes lo pochu appadina, it will consider some sort of losses, right? So these are the various classifications of fluid mechanics. So fluid mechanics la itana categories irukku, idu ellame vandu you have to study during your entry purposes. And the another major important term is called as dimension analysis. So the term dimension analysis அப்படிங்கிறது வந்து what are the different types of dimensionless numbers, and first initially what are the various types of forces which is acting on the fluid, with viscous force, elastic force, the pressure force, static force, surface tension force, and the different types of forces which is acting on the fluid, right? So based upon the phenomena, we are for certain we are creating certain set of dimensionless numbers, that is force by force, right? So upon the force by force city, we are creating some dimension numbers. Based upon the dimension numbers, we are categorizing the type of flow. Say for example, um, inertia force by viscous force, that will be considered as an Reynolds number, right? So based upon this Reynolds number, we are categorizing whether the type of flow is laminar or turbulent. இந்த மாதிரி வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. First, let me move into a simple term. Let me start our today's class with the concept of fluid and its fluid mechanics, right? So now, literally, what is generally the term called as a fluid, right? So a fluid is, as we know very well, that the fluid is nothing but a substance which is capable of flowing. So now, what is the difference between this fluid and a solid? So the distinction between the solid and the fluid is it can able to resist the force for a solid, but when it comes to the point of a fluid அப்படிங்கிறப்போ it will deform continuously with the application of the external force or load. அப்போ என்ன ஷேப் நம்ம ஒரு fluid மேல கொடுத்தாலும் it will contain the shape of a vessel which is carried in. That is the main concept or the definition of a fluid. So
So the generally is, so it is the rate of change of strain when with the application of the stress. So generally fluid is nothing but it is the rate of change of stress strain with the application of stress, right? So this is general definition of fluid. Now, when it comes to the point of fluid, there are different types of the properties of fluid. ஒரு fluid போறப்போ different types of properties first we are going to look in. We are going not much detailed அதோட டெரிவேஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்க போறது இல்லை. If we see what is general definition properties of fluid. அப்போ ஒரு fluid ஒரு properties அப்படிங்கிறது nothing but the characteristics, the behavior, right? So that is the properties of fluid nothing but is the characteristics of a system or a fluid, that is called a property. So these properties of fluid can be categorized into two different sets of categories. One is intensive one and the second one is in extensive properties. So first intensive properties. So intensive properties அப்படின்னா its behavior. Say for example, what will happen in terms of application of pressure, or what is called pressure, density, mass. These are called as an these properties which are independent of mass of a system, such as that, for example, pressure, temperature, density. ஒரு மாஸ் டிபெண்ட் பண்ணி டிபெண்ட் பண்ணாம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம், that is called as an intensive property, right? Whereas the extensive properties, right? So those are the values which depend on the size or extension of the system. Say for example, what will be total mass, total volume, and total momentum are some of the examples of extensive properties. So now let me move on to an individual property of a fluid, right? So first, the major property of the important property of fluid is called, first one is density. As we know that density is defined as the ratio of the mass of fluid to its volume. So the unit of mass of we will know that the unit of mass is kg, and the volume of the unit of volume is meter cube. Therefore, the unit of density is meter cube, kg per meter cube, right? And the second one, the second important the properties on the protein is called the specific weight. So specific weight is nothing but the weight of the fluid divided by volume of the fluid. So the general definition of the specific weight on the protein, it is the weight density of a fluid. That is it is the ratio between the weight of the fluid to its volume. So it is the weight of the fluid to its volume. So yes, we know that the weight is nothing but the mass into acceleration. So therefore, the specific weight, it can be categorized into called as a density into gravity. So this is general definition, right? The third important the density property of the fluid is called specific volume. So volume by mass. So inversion of density, right? So for 1 by mass by volume now consider பண்ணிருக்கோம், that is called as 1 by rho. This is therefore the specific volume is called as 1 by rho. It is inversely proportional of density. And the next important property is called as viscosity. So viscosity நம்ம போறப்போ தான் we are taking into consideration that so it is nothing but the viscosity it is nothing but the resistance to flow or the resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer. Say for example, when a fluid is flowing, right? So when a fluid is flow from one layer to another layer, right? So say for example, let you take a concept of mainstream velocity. So you just take a pipe, ஒரு பைப் இருக்கு. ஸோ இந்த பைப்புக்குள்ள இன்லெட்டா வரக்கூடிய வெலாசிட்டி வந்து பேர் வந்து u. இதுக்கு பேர் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி, we will generally will give the word. ஸோ இப்போ இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி வர்றப்போ ஆக்சுவலி there will be cases called as shear stress, right? ஸோ shear stressங்கிறது வந்து let I tell you. ஸோ இப்போ இதுல the point, the flow, இப்போ இந்த fluidல போறப்போ it is flow in and around the surface of the pipe, right? So when a fluid is getting flow inside, உள்ள இப்படி ஃப்ளோ ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, this point, say for example, this is the inlet mainstream velocity. எனக்கு இந்த fluidல இருந்து வெளியே அவுட்லெட் வர்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா that will be considered as some the velocity வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be getting reduced. அப்போ இந்த இடத்துல the surface will be getting shear stress distribution நமக்கு நடந்திருக்கும். பட் இதுல when this will be considered as height. So நான் இந்த surface base ல இந்த surfaceல இருந்து இந்த bottomல இருந்து நான் இந்த center line வரைக்கும் நான் will consider. அப்போ நான் தனியாக இந்த இடத்துல டிரா பண்றேன். So now this is your flow. Sorry.
So now this is your flow, right? So இப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி வந்துட்டு நான் இப்போ உள்ள இன்லெட் வெலாசிட்டி வருது, இட் வில் பி கன்சிடர் as மை ஹைட் ஒய். ஸோ இந்த அது ஹைட் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் யுவர் ஒய் ஆக்சிஸ் வில் பி கன்சிடர் as யூ, ரைட்? தி வெலாசிட்டி, வெலாசிட்டிங்கிறது என்ன மீட்டர் பர் செகண்ட்ல உள்ள வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதோ. பட் இனிஷியலி அட் தி சென்டர் தி வாட்டர் வில் கம் இன்லெட் as தி மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி, தட் இஸ் கால்ட் as capital U, ரைட்? ஸோ நவ் at the point of surfaces, so இந்த ஒரு பைப்ல இருக்கிறப்போ இந்த பர்டிகுலர் at the base surface, இந்த surface of the pipeல வந்து பாத்தீங்கன்னா, since there is having a two different property called as an cohesion and adhesion. So இன்டர்வியூல ரொம்ப முக்கியமா கேட்பாங்க, what is called cohesion and what is called adhesion. So இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, cohesion and adhesion, right? So this cohesion based on the property and cohesion and adhesion. So when the fluid molecules is attracted with the surface, that is called as an adhesion. Between the fluid molecules, between the fluid molecules attraction, that is called as an cohesion. அப்போ ஒரு fluid molecules வந்து if it is attracted with some sort of a solid surface அப்படின்னா it is adhesion, right? அப்போ இந்த fluid particles வந்துட்டு இந்த surfaces மேல adhere ஆயிருக்கும், right? It is stick on surfaces இருக்கும். அதனால எனக்கு உள்ள வரக்கூடிய இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி வந்து இந்த இடத்துல அந்த சர்ஃபேசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it will get reduced, right? So that's why maybe the velocity will be very very minimum compared to the mainstream velocity. So அப்போ இந்த இடத்துல velocity compare பண்றப்ப it will be very minimum, right? When height increases, height-ங்கிறது என்ன? This is called as an y. When height increases, the velocity will increases gradually. That means இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா the velocity will be u, right? இதோட அடுத்த லேயர் நான் போறப்போ the velocity will be u plus du, that is u plus du, that is measuring here. So at initially the velocity will be u, but the velocity will be minimum at this particular point of time. Since எதனால இந்த velocity at the particular point minimum இருக்கு அப்படின்னா, it is due to the property of this adhesion, that is the particles of the fluid will adhere to the surface of the pipe, right? So அப்போ அதனால இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா the velocity will be minimum. So when the height increases, the velocity will be increases. So இந்த இடத்துல ரெண்டு லேயர் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க, that is u plus du. That is the first layer ஓட velocity u அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த லேயர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா that is u plus du இருக்கும். So when it reaches the particular height, so இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the top surface. நான் இப்போ எடுத்துக்கிறது center line of the pipe எடுத்துக்கிறேன் நான். When at this particular point, this is u. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், உள்ள வர்றப்போ அதோட வெலாசிட்டி வந்து that will be capital U இருக்கும், that is மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டியா இருக்கும். மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி நத்திங் பட் ஒரு பைப் இன்லெட்டுக்குள்ள நீங்க ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுறதுன்னா அதோட வெலாசிட்டி உள்ள வரும் பாத்தீங்களா, that velocity is called as a mainstream velocity, right? So this particular height, this is the center, this is the center line of the pipe, this is center line of the pipe. So in the particular pipe தான் it will be considered as 0.99 small u. அதாவது இந்த center line of the pipeல தான் you will be getting the exact mainstream velocity, that is capital U is equal to, I'm just writing over here, capital U is equal to 0.99 small u அப்படிங்கிற term எந்த இடத்துல இருக்கும், which is at the center line of the pipe. But இதே கிராஃப் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா from top surface இருந்து center line வர வரைக்கும். So from top surface இருந்து center line, அப்ப எனக்கு கிராஃப் எப்படி வரும், எனக்கு இப்படி வரும், சாரி எனக்கு இப்படி வரும், ரைட்? ஸோ பாட்டம்ல இருந்து கிராஃப் எப்படி வரும், இந்த பேசிஸ்ல வரும். I'm just redrawing over here. அப்போ from பேஸ்ல இருந்து எனக்கு this is the top surface and bottom surface of the pipe. எனக்கு பேஸ் this is the y direction, y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். This is the center line of the pipe, center line of the pipe. எனக்கு பாட்டம்ல இருந்து velocity distribution எனக்கு எப்படி இருக்கும், and from topல இருந்து velocity distribution எப்படி இருக்கும், right? So this graph is called as the velocity distribution of a flow of fluid in a pipe. இது இன்டர்வியூல கம்பல்சரி கேட்கக்கூடிய மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஏன் வந்து இந்த நியர் டு தி வால் சர்ஃபேசஸ்ல why the velocity is minimum and why the velocity is maximum at the center of the pipe. This is a very very important question in interview purpose, right? Similarly இதே சேம் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது let we go for the shear stress distribution, right? So shear stress distribution அப்படிங்கிறது என்னன்னா, so at this point of time, in the particular point la the value of, let I again draw the same point, right?
So at the initial point, in the central, this is center line of action, center line of fluid pipe. So in the center point la வந்து பாத்தீங்கன்னா the shear stress will be very very minimum or which is equal to 0. But when the height increases, the value of shear stress will be maximum. And also at the bottom of the pipe, when the height increases, that is related to down the pipe, when height increases, the value of shear stress will be maximum. So upon this is called as this hatched line இருக்கு பாத்தீங்களா, this is called as the shear stress distribution. ஸோ இது வந்து வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு கிராஃபுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரி பர்பஸஸில் கம்பல்சரி ட்ரா பண்ணி காமிக்க சொல்லுவாங்க. வாட் வில் பி தி ரெஸ்பெக்டிவ் சிஎஸ்எஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் வாட் வில் பி ரெஸ்பெக்டிவ் வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஏன் எதனால் அந்த இடத்துல டயக்ராம் இப்படி ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு சே திஸ் இஸ் தி மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி அண்ட் திஸ் தி மெயின் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.99 u, ரைட்? Right. So in the particular middle of the point, that is middle of the pipe, we are receiving the maximum velocity. Therefore, when this is the starting point, because of adhesion nature, these in the velocity will be very very minimum. So when it reaches to the center, the velocity will be maximum. Right. So this is the main concept of the viscosity. So the viscosity main concept, it is over here. It is the CSS distribution and the velocity distribution. So this is the movement of resistance to flow from one layer to another layer, which offers resistance to the movement of one layer to another layer or another adjacent layer. This is general definition of viscosity of fluid, right? So now, so based upon this shear stress, right? So in the shear stress on the pathina is directly proportional to, that is proportional to rate of change of velocity with respect to y. So first one, we have, as very well know that the top surfaces, the top surface இருக்கு பாத்தீங்களா, let I consider two velocities, two surfaces. நான் ரெண்டு surfaces நான் எடுத்துக்கிறேன் நானு. The top surfaces of the fluid will give some shear stress over the bottom surfaces, right? And similarly the bottom surface வந்து பாத்தீங்கன்னா will give shear stress over the top surfaces. So அப்ப இந்த ரெண்டு surfacesக்கு உண்டான cohesion nature, the intermolecular bonding between the radicals, அப்போ the top surfaces will give some shear force, right? A shear stress over the bottom layer, whereas the bottom layer will give some shear stress over the top layer. அப்போ இந்த ரெண்டு லேயருக்கு உண்டான shear stress வந்து பாத்தீங்கன்னா, that is the shear stress is proportional to the rate of change of velocity. As I said, when the height increases என்ன ஆகுது, the velocity will get increases. ஏன்னா ஏன் இந்த viscosity இவ்வளவு in-depth பார்க்கணும் அப்படின்னா, since it having the maximum number of entry-side questions, right? So therefore this shear stress is directly proportional to, so this directly proportional to du by dy, that is the rate of change of velocity. Yeah, since because when height increases, the velocity will get changes. So the rate of change of velocity with respect to height or y, right? So in order to remove this that is proportionality, we are adding, that is called as an mu அப்படிங்கிற ஒரு constant of proportionality, or which is called as an dynamic viscosity. Dynamic viscosity. This is the major thing, is dynamic viscosity, right? So now, so this is the various thing. So this u apo we are changing the sides. So mu is equal to shear divided by du by dy. So now at last the unit of viscosity will be Newton second per meter square. So viscosity பொறுத்த வரைக்கும் the unit is very very important. Therefore the unit of viscosity is Newton second per meter square, right? So are you guys are following me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So now let's we move on to the next thing. So this is the main thing, that is viscosity. Adula first வந்து shear stress is directly proportional to mu du by dy. Therefore this tau, the word is called as for is tau. So tau, in order to remove the proportionality limit, I am just adding the constant of proportionality, this is called dynamic viscosity. Therefore mu into du by dy. So this is general term of this shear stress. So this equation is called as Newton's law of viscosity. So first implication, what is called as Newton's law of viscosity அப்படினு கேட்டாவே you have to write. So you have to write this graph. So with respect to y, the velocity will get increases. So therefore the shear is directly proportional to du by dy. In order to remove the value of this proportionality limit,
So I'm just adding some constant of proportionality that is called as a mu. That mu is called as a dynamic viscosity. Therefore, the unit of the dynamic viscosity mu is equal to the unit of dynamic viscosity mu is equal to Newton second per meter square. So how it is derived அப்படிங்கிறது வந்து it is over here PPT. I share you the PPT. Right. So now, so this viscosity in the unit of viscosity of the protein can be categorized into two different types. So first, initially, the viscosity வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆகுது. ஒன் இஸ் கால்ட் as dynamic viscosity and the next one is called as kinematic viscosity. So the definition for the kinematic viscosity mu is equal to viscosity by density. Right. So it is defined as the ratio between the dynamic viscosity and density of fluid. So this is called as the kinematic viscosity is called as it is different ratio between the dynamic viscosity and the density of a fluid, right? So the unit of this kinematic viscosity is generally called as a meter square per second, right? So while solving the problem, the unit of this kinematic viscosity வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is called as a meter square per second. So what will be the rate of change of distance with respect to the second, right? So now, so this unit of this dynamic viscosity will always measured in terms of a unit called as a poise. So எப்பவுமே dynamic viscosity வந்து will be notated in terms of poise ல சொல்லுவாங்க, that is in terms of CGS units, right? So there are different types of unit systems. So CGS unit, SI units, so MKS units, these are the various different types of units. Let me tell you how these different types of units are you how they derive older methods, CFPS systems, CG systems, இதெல்லாமே types of systems where we are having these types of unit methodology. So இதில் வந்து derived units கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is called as SI units. So SI units வந்து பார்த்தீங்கன்னா nothing but derived units. So Pascals seconds, Newton second per meter square, இதெல்லாமே derived units. So இதில் in CGS methods வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are saying the unit of dynamic viscosity in terms of poise, right? Or this one poise is equal to 0.1 Pascal second or 0.1 Newton second per meter square, or this once that is 1 by 100 poise is equal to 1 centipoise. So this will be the consideration of the unit of viscosity, dynamic viscosity. So dynamic viscosity in sonna way it will be mentioned in terms of poise. A poise ingiradhane it is one kind of CGS type of unit. Second, so the unit of kinematic viscosity ingiradhu இப்படி சொல்லுவாங்க in terms of again in terms of CGS la it is called as Stoke. So நான் ஸ்டோக்கை கொண்டு போயிட்டு you don't say in terms of dynamic viscosity சொல்லக்கூடாது. The dynamic viscosity ஓட மெஷர்மெண்ட் in terms of poise ல இருக்கும் CGS ல. Kinetic viscosity வந்து பார்த்தீங்கன்னா in terms of Stokes ல இருக்கும். That is the units will be centimeter square per second or meter square per second. So CGS அப்படினால we will share that it is centimeter square per second, right? Or one stroke is equal to 10 to the power minus 4 meter square per second, right? So this is the general of this viscosity, a very much important term. The next, these are the simple parameters of simple properties of fluid. So compressibility. So what will be with the application of fluid, what will the tendency of the fluid will get compressed, right? So what will be the gradual reduction area? Therefore, the compressibility is nothing but the inversely proportional of this bulk modulus. So therefore, the bulk modulus K is equal to what will be the increase in pressure when you are applying the pressure. What will be the rate of volumetric strain? What will be the change in volume, right? So therefore, the dP by since because the volume is getting reduces, we are giving the negative sign. So dP by dV by V. Therefore, the compressibility is nothing but inversely proportional of this bulk modulus. And the next important property is the surface tension. So the word surface tension is nothing but we have to take the important term called as the Pascal's law, right? So when you consider a point, right? When let me consider a fluid which is contained in a vessel. ஒரு fluid எடுத்துக்கோங்க which is contained in a vessel அப்படின்னா அந்த வெசல்குள்ள அந்த fluid வந்து நம்ம place பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம். Now I am considering one particular point over here. This is the one particular point I am just considering here, right? So now the force exhibited by the point, I am just repeating, the force which is exhibited, which is at the somewhere at the middle of this vessel.
இந்த இடத்துல ஒரு fluid point நான் கன்சிடர் பண்றேன். இப்போ இந்த force is transmitted or the force which exhibit by the fluid பார்த்தீங்கன்னா which is equally in all directions, right? ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஃபோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். whereas when the force, let they say the point will be A. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், when I am nearing the point, இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடரேஷன் பண்றேன், right? That is somewhat near to the surfaces. இது வந்து ஒரு வெசல்னா this is the top surfaces, so the point B is the somewhat near to the surfaces. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the force will be transmitted in all directions, but since the point B is nearer to the wall surfaces, the resultant force வந்து பாத்தீங்கன்னா will be always acting downwards, right? So இந்த A ஓட resultant force வந்து பாத்தீங்கன்னா which is equally in all directions, since the point B is near to the wall surfaces, the resultant force வந்து பாத்தீங்கன்னா will be acting downwards. Whereas when I am considering the fluid point, that is say for example this is the point C. இப்போ இந்த பாயிண்ட் சி வந்து ஆன் தி டாப் சர்ஃபேஸ் நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஸோ தேர்ஃபோர் இதோடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விச் இஸ் ஆக்டிங் ஒன்லி டவுன்வர்ட்ஸ். நோ சின்ஸ் பிகாஸ் ஓவர் தி சர்ஃபேஸ் தேர் வில் பி நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங். ஸோ ஆல் தி ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஆக்டிங் வில் பி இன் டவுன்வர்ட்ஸ் ஒன்லி. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், விச் இஸ் கன்சிடரேஷன் தட் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ இந்த எல்லா ஃபோர்ஸுமே வென் இட் இஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ் தி டாப் சர்ஃபேஸ் வில் பிஹேவ் லைக்ஸ் எ மெம்பரைன். ஒரு மெம்பரேனா ஆக்ட் ஆகும். மெம்பரேன் அப்படின்னா என்ன, ஒரு லேயரா ஆக்ட் ஆகும், ஒரு டயஃப்ரம் லேயரா ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் தி டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் எஸ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெம்பரேன், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் விச் இஸ் தி டென்ஷன், ஒரு டென்ஷன் ஒரு சர்ஃபேஸ், அண்ட் தட் இஸ் தி டென்ஷன் விச் இஸ் கிரியேட்டட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். தட் இஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் molecular attraction per unit length along any line of surfaces is called as surface tension. Right? So this is why the surface of the fluid will be having some tension இருக்கிறது. அதுதான் மீன் tension, as that is having some force, application of force, right? So this is the various consideration that so pressure inside a water droplet. So surface tension, this is the relation between the surface tension with the pressure, right? So the pressure inside the water droplet. So when I considering the a water droplet, the intensive pressure, that is the pressure which is acting inside the water droplet is equal to 4 sigma by d. So idu konja nyabagam vechukonga, what is the pressure inside the water droplet na this 4 sigma by d related to surface tension, the sigma, right? So pressure inside a soap bubble on the pathina it is a sigma by d, and for liquid it is 2 sigma by d. And the next important property on the pathina that is called as capillarity. So the capillarity in porappo, it is the capillarity rise, this will be capillarity fall. That is rise or fall of a liquid surfaces. That's the definition of capillarity. So these capillarities depends upon. So when the formula, that is the value will be h is equal to 4 sigma cos theta by rho g d, right? So now when it is having the liquid, say for example it is a water, அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும்னா, so the water will be having the property of capillarity rise, whereas for mercury will be having the property of capillarity fall, right? So even though the based upon the theta value, so the theta value பொறுத்து for mercury the theta value will be 130 degree. So if you was cross 130 போட்டீங்கன்னா it will be minusல வரும். So minus 4 sigma by, so minus வந்தாவே that will be considered as cos theta, sorry, capillarity fall, right? So in the normally the value for theta will be for water on the pathina this when you substitute the value of theta for capillary rise, the value will be positive varum. Therefore h is equal to the value will be positive varum. That is capillarity rise அப்படிங்கிற concept la varum. It will be in terms of positive, right? When you substitute the value of the angle between for mercury substitute பண்ணீங்கன்னா the value will be getting minus. Therefore the h value will be down the surface of the line. Therefore it is called as an capillarity fall. So on the h value which we are saying that it is capillarity fall or it is called as capillarity rise, that is less than 0 or greater than 0. The 0 is considered as the surface of the fluid, right? So that's all about the important the property of the fluid actually. So is it okay, shall we move for the next one? Yes sir. Yes sir. Right. So right. So the next one is pressure. So the very important, the next concept is called as a pressure.
So pressure in போறப்போ it is nothing but it is the ratio of force to force by area, right? So that we all know very well. So the unit of pressure is Pascal. So that is 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square, right? So that is force which is applied for a particular to a particular area. So force applied by Newton for the area per meter square, right? So that is defined as a force of 1 Newton applied to an area of 1 square meter. That is the pressure definition, and the unit is defined by Pascal. Therefore 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. So please எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம், so many dynamic viscosity, kinetic viscosity, capillarity unit வந்து பார்த்தீங்கன்னா something but in terms of meter or mm, right? ஸோ இதோட எல்லாத்தோடைய யூனிட்ஸ் மட்டும் தயவு செய்து ஒரு நோட்ல எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. Since fluid mechanics or strength of materials, whatever it may be, the unit conversion is very, very important. So what will be the unit from 1 stroke to 1 centistroke, right? So how will be consideration for 1 poise to Pascal second? அப்படிங்கிற அந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் வந்து please make a note of that, right? So now the next one important is called as Pascal's law. So the term Pascal's law is nothing but an external pressure applied to an enclosed fluid is transmitted uniformly through the volume of fluid. Say for example, let we consider a vessel like over here. So I am just applying the pressure over here, right? So when the pressure வந்து பார்த்தீங்கன்னா the force which is transmitted inside the fluid is equal in all directions. Therefore the ஒரு closed surfacesல, that is when applying an enclosed fluid, right? ஒரு enclosed fluidக்குள்ள if you are applying the force at one end, it will transmit equally the force at other end, since because it is a fluid is contained in a vessel at the enclosed surfaces. Therefore the pressure which you are applied is equal to pressure it is getting exhibited out, right? So now, so based upon this kind of pressure measurement, they are having segregating or the types of pressures. There are different types of pressures: only the absolute pressure and gauge pressure and vacuum pressure. And this absolute pressure, gauge pressure and vacuum pressure is categorizing or measuring with the constant term called as an atmospheric pressure, right? So now normally வந்து பாத்தீங்கன்னா we have so that the at the sea level, so எப்பவுமே pressure will be categorized at the sea level, right? So above the surfaces, that is above the sea level and below the sea level, right? So normally we are considering pressure at the atmosphere will be considered as above the sea level. This is 1 bar, right? So now so there are the categorization of pressure into different types. One is an absolute pressure, then is gauge pressure, and the third one is called as vacuum pressure, right? So when the pressure is below the atmospheric pressure, right? So when the pressure is below the atmospheric pressure, that will be considered as vacuum pressure. So when the pressure is below the atmospheric pressure, that will be considered as vacuum pressure. So when the pressure is above the atmospheric pressure, so that will be called as a system pressure, right? So normally ஒரு pressure instrumentல வச்சுட்டு நீங்க மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, for example if you're measuring the pressure of a system, right, that pressure will be considered as called as a gauge pressure, right? So that will be considered as absolute pressure plus atmospheric pressure, that is called as a gauge pressure, right? Or in general we have to say that the or absolute pressure, that is the term called as an absolute pressure. Mathematically we are saying that is a mathematically, so the absolute pressure may be considered as, so absolute pressure notation வந்து பார்த்தீங்கன்னா PAB. So the absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure, right? So when I'm adding, say for example the gauge pressure எப்பவுமே will always above the atmospheric pressure தான் இருக்கும். If from zero, from point of zero ல இருந்து to the point of the gauge pressure, right? So this is called as an absolute pressure. So this absolute pressure is equal to the atmospheric pressure plus the gauge pressure. Whereas vacuum pressure is equal to the second, mathematically we are saying that the vacuum pressure is equal to, right, atmospheric pressure
minus absolute pressure, that is PAB. So therefore, the vacuum pressure is equal to atmospheric pressure minus absolute pressure, right? So normally the at the sea level, right? So at the sea level, we'll be consider about 15 degrees Celsius level, we'll maximum consider 15 degrees Celsius the maximum we'll considering for the atmospheric pressure. So at the sea level is the pressure value will be 1.13 kilonewton per meter square. That is meter square. That is the general relation of the atmospheric pressure, right? So 1.1.3 kilonewton per meter square at the sea level, right? So this is the different types of pressure. By next class we are going to see there are different types of pressure measurements நமக்கு நிறைய இருக்கு. So for example, the pressure can be measured by means of two relations, two methods or two devices. ஒரு pressure வந்து நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கு two types of devices இருக்கு. ஒன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is called as a manometer and the second one is called as a mechanical gauges, right? So if in terms of manometer will be considered, there are different categories of manometer. One is simple manometer and differential manometer. Then when it comes to the form of mechanical gauges, so we're having the pressure gauge, diaphragm pressure gauge, Bourdon tube, dead weight pressure gauge, bellow pressure gauge, and there are different types of mechanical gauges. So if I want to measure the pressure, either I can go for manometer or I can go for gauges, right? So the method is mechanical gauges. Let me see that manometer and gauges on tomorrow, right? So the next important topic is called as an flow through pipes, right? So can you please follow me? So are you following me, pa? Since the fluid mechanics வந்து பார்த்தீங்கன்னா I am just saying what is actually என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்னு we are touching upon. அதில் வந்து சின்ன சின்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணுறத பார்க்குறோம். தி ரிமைனிங் ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ரெஃபர் பை யுவர் புக், ரைட்? ஸோ ஷல் ஐ கண்டினியூ? ஆர் யூ ஃபாலோயிங்? Yes, sir. Continue, sir. Right. Right. So far we have seen what is called the property and what is called fluid, right? And what are the different properties, viscosities, and what is called pressure and what is called Pascal's law, and what are the various types of pressures, that is absolute pressure, gauge pressure, and vacuum pressure, right? So now we are moving into the concept of flow through pipes. So when it comes to the point of flow through pipes, there are having two types of generally losses we generally consider. So losses in purpose, the flow through pipes, if in terms of a losses will be considered as two types of losses considered agade. One is a major loss and second is called as an energy loss, that is a minor loss. So the major loss is due to the concept of friction. So major loss abinave, this is called as a friction loss that will be considered as major loss. When it comes to the point of minor loss abina, these are the various parameters: loss at entrance, inlet loss, exit loss, bent in pipe fittings, any obstructions, sudden expansion or sudden contraction. So these are the various types of minor losses. So interview what are the minor losses and what are the major losses in kepanga. So when it is having the major loss abinave, you can say it is only due to the friction, right? So in order to calculate this kind of this variable friction, that is a major loss, we are having the different types of methodology to calculate the friction, that is major loss. It is Darcy's Weisbach's equation and Chelly's formula, Chelly's formula, right? So that is right. That is when you have liquid is entering into the pipe, we are having two types of flow. One is a laminar flow and the turbulent flow. So it is totally depend upon the concept of Reynolds number, right? ஒரு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர்னு போறப்போ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுவோம். when the Reynolds number in a closed pipe, right? So closed பைப்புக்கு ரெனால்ட்ஸ் நம்பரோட வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். That is, it's vary from 2000 to 5000 இருக்கும். When the flow is through a flat plate, a open flat plate ன்னு போறப்போ the value of Reynolds number will be changing. It is into terms of 2 lakhs to 5 lakhs. It is 2 into 10 to the power 5
2 into, that is the range between 2 into the power 5 to 5 into the power 5, right? So which is 2 to 4 அப்படின்னா that will be considered as, that is 2000 to 4000 for a closed pipe. ஒரு closed pipeக்குள்ள flow ஆச்சுன்னா 2000 to 4000 அப்படின்னா that will be called as an laminar flow. Between 4000 to 5000, that will be considered as an transition flow, and above 5000 will be considered as turbulent flow. These are the various set of flow confirmation, right? ஸோ அப்போ அந்த இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் பேஸ்ட் ஆன் வாட், எதர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்டு பைப் கேட்குறாங்களா இல்லை ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் ஒரு ஓப்பன் சர்ஃபேசஸ் எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது அதை கேட்குறாங்களான்னு பார்க்கணும். Since because Reynolds number will be different for different pipes, different flows. So closed pipe flow இருப்போ Reynolds number உடைய magnitude ஓட level different இருக்கும், and for open surfaces இருந்து பத்தி REO ஓட magnitude different இருக்கும், right? So அதோட difference வச்சு நம்ம we have to categorize, right? So this is the flow through pipe having the major loss, that is loss of air due to friction. So therefore the main friction loss friction head loss is equal to 4FL B square by 2GD. That is the equation for, that is called as a Darcy's Weisbach equation. So where L is called length, V velocity, D diameter, gravity, F is called friction factor, right? So now the another very important concept is called as dimensions and units, right? So ஆனால் இதெல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் வெரி வெல் சி தேர் வில் பி ஃபார்முலா ஃபார் சடன் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பைப், having the formula for sudden contraction. These are the having, if you refer the book, they having different formulas, expansion, contraction for 0.5 v1 square by 2g. இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே எதை பொறுத்த இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் டோட்டல் டிபெண்ட் அப்பான் தி கான்செப்ட் ஆஃப் தி பெர்னால்ஸ் ஈக்குவேஷன். So let me see what is called Bernoulli's equation அப்படிங்கிறது let me see tomorrow's classes. So Bernoulli's equation அப்படின்னா என்ன, momentum equation என்ன, how what is called as venturi meter, orifice meter, pitot tube, இதெல்லாமே வந்து let me see, right? So the next very important topic, இது இல்லாம இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸே நம்மளுக்கு கிடையாது. எந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தாலும் the dimensions பொறுத்து தான் they will maximum asking from these dimensions and its units, right? So MLT, the word is very important. MLT, that is the dimensions we are referring. So for mass we are saying as M, L, length L, and for time is T. Relative to temperature is called as a theta or T, right? So in SI units, that is a so in SI units called as derived units. So what we are going to do is we are going to derive derived units in terms of SI units, right? We are taking that velocity, acceleration, force. இது எல்லாமே நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம மாற்ற போறோம் into a common dimensions, that is MLT அப்படிங்கிற டைமென்ஷன்ல பண்ண போறோம், right? So if it is a velocity அப்படின்னா meter per second, so the meter is comes under the length, right? And the second time, yes, second is kind of time. So அப்போ meter is L divided by second வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is consideration of time. So capital L by that is L by T. So இந்த reverse பண்ணோம்னா L T power minus 1. So this is the dimension of this velocity, right? So இந்த மாதிரி different quantity-க்கு different dimensions இருக்கு. So for velocity அப்படின்னா we were saying it is L T power minus 1. So அப்போ L by T, meter per second அப்படின்னா meter per is L, second is T. So inverse of T, it is T power minus 1. இந்த numerator denominator மேலே கொண்டு போனோம்னா T power minus 1 வரும். So that quantity, that is velocity ஓட dimension வந்து L T power minus 1. இந்த மாதிரி acceleration, force and various set of dimensions வந்து you can refer your book, right? So what will be the dimension for pressure, what will be the dimensions of viscosity, இந்த மாதிரி different dimensions இருக்கு with respect to quantities, right? But in general all these can be converted into the concept of MLT, right? Yes. So next one is if we move next one,
dimensionless numbers. Please wait. Right. So the next important term is called as a dimensionless numbers. So now, before going into dimensionless numbers, let me take what are the different types of forces which are actually have. As I said, the Reynolds number for the laminar, for the transition, and for turbulent. This is for the Reynolds number in a closed set of flow, right? So before going that, dimensionless numbers, there are different types of dimensionless numbers. That is Reynolds number, Froude's number, Euler's number, Mach's number, Weber's number. So before going to this kind of dimensionless numbers, first let me see what are the several types of forces. So forces நம்ம என்ன types of forces இருக்குன்னு பார்ப்போம். Only by understanding the types of forces, then we came to know that there are different types of dimensional numbers. So first one, the first types of force is called as an inertia force. இது எல்லாமே just the notations மட்டும் தான் I'm just writing here. First one is inertia force. Second வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is called as a viscous force. That is FV, viscous force. And the third one is called the gravity force, FG. And the fourth one is called as a pressure force, FP. And fifth one is called surface tension force, FS. And the sixth one is called as an elastic force. It is called as an FE. So why these kind of forces is required? எதுக்காக இந்த different types of forces இருக்கு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, based upon these 6 different types of forces, we are forming some relation between these two forces, right? Say for example, the predominant force, each and every force is the predominant force is inertia force, right? So if I am making some relation, that is the ratio between the inertia force by viscous force is called as an Reynolds number, right? So the ratio between inertia force by gravity force, Froude's number. The ratio between inertia force by pressure force, Euler's number. So in the மாதிரி different ratios பொறுத்துட்டு between the ratios of different set of forces, அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா classification இருக்கு. So before going to this Reynolds number, let me want to know these are the various different forces நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், right? So now first let me move into the Reynolds number. It is nothing but the ratio of the inertia force to the viscous force, right? So நம்ம முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்களா, there are different types of forces இருக்கு. Inertia force, viscous force, gravitation force, pressure force, surface tension force, and elastic force, right? So the ratio of inertia force to the viscous force is called as an Reynolds number, right? So in the Reynolds number மட்டும் பார்ப்போம். So if I am taking this inertia force, that is mass into velocity by time, at last the derivative part of this Reynolds number is equal to rho VL by mu, right? Or rho VD by mu, whatever it may be. If in terms of diameter, it is in terms of length அப்படின்னா we are taking it as L. If in terms of substituting the value of diameter அப்படின்னா it is a pipe of a circular cross section அப்படின்னா it is rho VD by mu, right? So now, so if this rho VD by mu, if I'm calculating for a type, so RV is equal to rho VD by mu அப்படிங்கிற நம்ம equation derive பண்ணிட்டோம். So how it is derived? It is the ratio of the inertia force by viscous force, right? So இந்த ரெண்டுத்தோட ratio எடுத்துக்கிறோம். If you substituting these two ratios, at last I'm getting the value of, that is the equation of this rho VD by mu or rho VL by mu, right? So in the value, if I am substituting the value of density, viscosity, diameter, and the dynamic viscosity, I am getting some magnitude since force by force. So force வந்து Newton by Newton. So Newton cancel ஆயிரும். It is dimensionless numbers. So அப்போ these numbers are called as Reynolds number, Froude's number. These numbers are called as dimensionless numbers. ஏன் dimensional numbers? Force by force.
இருக்கிறதுனால the unit will be get cancelled each other, therefore it is dimensionless. So these numbers are called as dimensionless numbers, right? So so for this Reynolds number, the equation will be rho by d by mu. If I substitute the value of all these parameters, if I am getting the value of Ra is less than 2200, less than 2300, that is 2300, right, or 2000, right? Therefore that flow will be considered as laminar flow. அப்ப லேமினார் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன? நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்து இட் இஸ் ஸ்ட்ரீம் லைன்டு ஃப்ளோ. இந்த லேமினார் ஃப்ளோக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரீம் லைன்டு ஃப்ளோ, right? So when the value is less than 2300 or 2000, that will be considered as a laminar flow. It is between the range 2000 to 4000 அப்படின்னா that is called as a transition type of flow, and above 4000 is called as a turbulent flow, right? And the next one is called as a Froude's number. It is the another ratio of inertia force by gravitational force. It is Fi by Sg, that is root of inertia force by gravitational force. And for Euler's number வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is inertia force by pressure force, right? காரணம் இந்த இடத்துல I'm just telling only the relation. இதை நீங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And the next one is called as a Mach number. For Mach number is the inertia force by elastic force. And for the Weber's number வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is inertia force by surface tension force, right? So these are the various types of dimensionless number. But இதுல என்ன அப்படின்னா during the interview they will give some questions. ஒரு question set of question மட்டும் கேட்பாங்க. இது மூலமா what kind of number you can able to calculate அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க, right? Say for example அந்த questionsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is one word called as predominant. predominant அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் இருக்கு. ஸோ the term predominant அப்படின்னா if it having some questions, எந்த டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தாலுமே ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ், ரைட், predominant சொல்லியிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ இஃப் தி கொஸ்டின் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி predominant force is relating to gravitational force அப்படின்னா in that you have to calculate the value of Froude's number. இதே ஒரு கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து அந்த இடத்துல predominant force வந்து pressure force இருந்தது அப்படின்னா we are going to calculate Euler's number. Similarly viscous force இருந்ததுன்னா Reynolds number calculate பண்ணணும். If it is of elastic force, that is called as Fe, right? That is called as a Mach number. So these are the various types of forces we are calculating here. Then so it based upon these types of forces, that is Reynolds laws generate பண்றாங்க. Yet we see on the tomorrow, that is called as a similarity laws. So Reynolds model law, Euler's model law, Froude's model law, Weber's model law, Mach's model law. So these are the various types of laws. எதுக்காக இந்த laws அப்படின்னா to determine the type of the method, that is to determine the type of flow, right? So say for example there is a word called as a model and prototype. So another important interview question வந்து பார்த்தீங்கன்னா what is called model and what is called prototype. இந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட். மாடல் அப்படின்னா என்ன, and the second one is prototype அப்படின்னா என்ன, right? So anyone can say what is called as model and what is called prototype? சார் இப்போ ப்ரோட்டோடைப் ஒரு 200 சென்டிமீட்டர் 20 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கணும். அதை விட நம்ம கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணணும். அது மீன்ஸ் எப்படின்னா இப்போ 10 சென்டிமீட்டரோ 5 சென்டிமீட்டர் அது போல ஒரு இது பண்ணணும். அது நம்ம மாடல்னு சொல்லலாம் சார். ஓகே சார், ப்ரோட்டோடைப்புங்கிறது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டோட ஒரு முன்னாடி வேர்ஷன் மாதிரி என்ன டிஃபெக்ட் வருங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பண்ற ப்ரோட்டோடைப் சார். மாடலுங்கிறது அதை எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாங்கிறது, அது நான் ஒர்க்கிங் மாடல் தான், எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாங்கிறது மாதிரி பண்றது சார். Okay, I'm just correcting your sentence. The term model is it is a replica, right? It is a small scale replica. So we are having, or say for example, if you're considering a dam, right?
ஸோ அந்த டேம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு டர்பைன் இருக்குன்னா அந்த டர்பைன் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் இருக்கு, ஒரு பெல்டன் டர்பைன் இருக்கு. ஸோ இந்த டேம் யூஆர் ஹேவிங் தி ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் லேப்ல அதோடைய மாடல் தான் நம்ம வச்சிருக்கோம், ரைட்? இட் இஸ் நத்திங் பட் தி ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆஃப் தி ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேம்ல ஒரு ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் இருக்கு அப்படின்னா அதோடைய ஸ்மால் ஸ்கேல் எடுத்து நம்ம ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் லேப்ல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா that will be called as a model. That is, it is a replica or a small scale of an actual structure. That is called as a model. Whereas the actual structure of a machine is called as a prototype. Right? So the prototype is nothing but it is nothing but the actual structure. அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரோட்டோடைப். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. நம்ம காலேஜில் இருக்கிறது, தட் இஸ் இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லேப்ல இருக்கிறது எல்லாமே மாடல்ஸ். இட் இஸ் அ ரெப்ளிகா, ரைட்? வேறஸ் தி ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரோட்டோடைப், ரைட்? ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் தட். தட் இஸ் ஏன்னா சின்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் பண்றது, மாடல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, ப்ரோட்டோடைப் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, இந்த ரிலேஷன்ஸ் கொண்டு வரது பேர் மாடல் அனாலிசிஸ் ஆர் மாடல் அனாலிசிஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு எப்படி கொண்டு வர சிமிலாரிட்டி லாஸ், ரெனால்ட்ஸ் மாடல்லாம், வெப்பர்ஸ் மாடல்லாம், அதை பொறுத்து தேர் கிளாசிஃபையிங், ரைட்? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் திஸ் பிபிடி. பிபிடி ஷேர் பண்றேன் நான். இதுல ஜஸ்ட் சால்வ் தி கொஸ்டின்ஸ், ஆன்சர்ஸ் வந்து இதுலயே இருக்கு. அண்ட் ஒன் திங் ஐ ஜஸ்ட் ஃபர்காட் டு சே, there is some variation of viscosity. In the viscosity பார்க்குறப்போ a prime most intriguing questions is viscosity in relating to variation with temperature, right? So viscosity with temperature is very very important. So viscosity mu வந்து பார்த்தீங்கன்னா when the temperature increases, right? So when temperature increase ஆகுறப்போ what will be the viscosity for a liquid, right? And what will be the viscosity for a gas, right? Say for example, now look at a vessel or vessels எடுத்துக்கோங்க. First you are filling a liquid, that is you are having a liquid இந்த இடத்துல இருக்கு. So you are heating up the liquid, right? So இந்த இடத்துல liquid சொல்றேன், it is nothing but liquid particles. So liquids இருக்கு, you are heating up the liquid. As I said, there is a property called as cohesion and adhesion. So the property called as a cohesion அப்படிங்கிறது என்ன, intermolecular between the particles, right? So the intermolecular between the liquid to liquid particles. இந்த இடத்துல ஒரு liquid particle இருக்கு. So this is another liquid particle. So between these liquid particles there is some nature called as a cohesive nature, right? So when the temperature is getting heat, when the temperature is getting raised or you are heating up the vessel, என்னாகும் அப்படின்னா there the intermolecular bonding வந்து will tends to get weak, right? So when the intermolecular bonding weak ஆச்சு அப்படின்னா the viscosity will get reduced. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? for liquidக்கு temperature increase ஆச்சு அப்படின்னா the viscosity will get reduced. When temperature increases, viscosity reduces for a liquid, right? அதுவே temperature decrease ஆச்சு அப்படின்னா viscosity will increase for liquid. இதுவே I am just redrawing here for gas. For gas-க்கு என்ன பண்றேன், since because again ஒரு enclosed surfacesல I am just fill up with gas particles. These are the various gas particles, right? So in the various gas particles again I am heating up. Heat up ஆகுறேன். Compared to the liquid particles, இந்த gas particles வந்து பார்த்தீங்கன்னா it doesn't have that much amount of cohesive nature, right? இதோட intermolecular bonding வந்து பார்த்தீங்கன்னா compared to liquid இது வந்து மினிமமாக தான் இருக்கும், right? So when the gas is heated up, gas heated up ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா the momentum which is created at the gas particles, momentum, the word I'm using is momentum, right? So because of increase in temperature, the gas particles will increase in velocity, increase ஆகும், momentum transfer கிடைக்கும், rate of change momentum create ஆகும். So அப்போ one gas particle will hit another gas particle, and similarly this gas particle will hit another particle, thereby each and every gas particle will collide each other. அப்போ collide ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா thereby the viscosity will get increases. புரியுதா? Therefore the temperature increases, the viscosity also will get increased.
For what? For gas particles. Right? இதுவே temperature increase ஆச்சுன்னா viscosity decrease ஆச்சுன்னா that will be called as for fluid, that is liquid. இதே கேஸுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் வர்சா, தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். லிக்விடுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் பிகின் தி வேரியேஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ரிலேட்டட் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ இப்போ ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு லிக்விடும் ஒரு ஃப்ளூயிடு தான், கேஸும் ஒரு ஃப்ளூயிடு தான். ரைட்? ஸோ போத் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் கேன் பி கால்ட் அஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ். ரைட்? ஸோ already did. Okay. So the remaining concepts, let me this way. So thank you all. So the remaining concept will be seen in next class. Right? So any queries? Any queries for you? If you have any queries, you please ask. No queries, sir. Clear, sir. So what we discuss is generally an outline of fluid mechanics. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது எல்லாமே fluid mechanics.